Yeah, happy evening, students. ఈ రోజు మన ఈ వీడియో రికార్డింగ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఎంసెట్ లో అడిగినవి, అలాగే తెలంగాణ సెట్ లో అడిగినవి, ఏపీ సెట్ లో అడిగినవి కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్, స్క్రీన్ షేరింగ్ చేస్తున్నాను. మీకు దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మీరు లైవ్ కామెంటరీలో పోస్ట్ చేయొచ్చు. దెన్ ఐ విల్ గివ్ యువర్ రిప్లై. సో ఈ రోజు నుంచి అన్నట్లుగానే రోజుకు 2 వీడియోస్ పెడతానండి. మనకి టైం దగ్గరకు వస్తుంది కాబట్టి ఐ విల్ కవర్ ద ఎంటైర్ సిలబస్. దాని గురించి మీరు వర్రీ అవ్వద్దు. ఇప్పుడు వరకు అయినట్టు చక్కగా నోట్స్ మేక్ చేసుకొని వాటిని ఉపయోగించుకొని చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి. ఓకేనండి? రైట్, నౌ జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ previous university questions in the thermal properties of matter. First question, just observe it. Temperature of a gas is the measure of. Option చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి. The average translational kinetic energy of the gas molecules. అలాగే సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి, the average potential energy of the gas molecules. థర్డ్ ఆప్షన్ గమనించండి, the average distance of the gas molecules. Fourth option, the size of the molecules of the gas. Temperature of a gas is measure of the average translational kinetic energy of the gas molecules. అంటే ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకేనండి, మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం, టెంపరేచర్ అంటే ఏంటనేది. అలాగే ఇప్పుడు మనకి టెంపరేచర్ ఆఫ్ గ్యాస్ అంటే నథింగ్ బట్ యావరేజ్ ట్రాన్స్లేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అంటే ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. Now coming to the second question, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సెకండ్ క్వశ్చన్ ని. ది సెల్సియస్ యూనిట్ ఆఫ్ Celsius is the unit of number 1 temperature, heat, specific heat, latent heat. అందరికీ తెలిసిందే ఇది. Celsius is that unit of temperature. కాబట్టి ఆప్షన్ 1 is the right answer అండి. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. On the Celsius scale, the absolute zero of a temperature is at 0 degrees centigrade, minus 32 degrees centigrade, 100 degrees centigrade, minus 273.15 degrees centigrade. Absolute zero అన్నారంటే minus 273.15 degrees centigrade. అంటే కెల్విన్ లో మనం మాట్లాడితే కనుక. సో కాబట్టి ఆప్షన్ 4 is the right answer అండి. అబ్సల్యూట్ జీరో అంటే మనకి minus 273.15 degrees centigrade. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ కి, థర్డ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ కి ఆప్షన్ 4 is the right answer. ఫోర్త్ వన్ చూడండి. ది కరెక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ 0 degrees centigrade ఆన్ ద కెల్విన్ స్కేల్ ఈజ్. కెల్విన్ స్కేల్లో కరెక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ 0 degrees centigrade ఎంతండి? 273.15 degrees centigrade, 273.16, 273 degrees, 273.2 degrees centigrade. ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాలి, అన్ని దగ్గరగా చాలా నియర్ బై వాల్యూస్ ఇచ్చారు, కానీ మనకి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఏంటండి? 273.15 degrees centigrade. అంటే ఆప్షన్ 1 is the right answer అండి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ గమనించండి. ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటి మనకి? ది స్టాండర్డ్ స్కేల్ ఆఫ్ ఎ టెంపరేచర్ ఈజ్. నంబర్ 1 ఏంటి? ద మెర్క్యూరీ స్కేల్. నంబర్ 2 ద గ్యాస్ స్కేల్. నంబర్ 3 ద ప్లాటినం రెసిస్టెన్స్ స్కేల్. నంబర్ 4 లిక్విడ్ స్కేల్. స్టాండర్డ్ స్కేల్ ఆఫ్ గ్యాస్ అంటే గ్యాస్ స్కేల్ అనండి. స్టాండర్డ్ స్కేల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అంటే ద గ్యాస్ స్కేల్. అంటే ఆప్షన్ 2 is the right answer. ఫిఫ్త్ బిట్ కి ఆప్షన్ 2 is the right answer. నెక్స్ట్ గమనించండి. సిక్స్త్ వన్, ది మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. ది మెల్టింగ్ అండ్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఎ వాటర్ ఆన్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్ ఆఫ్ ఎ టెంపరేచర్ రెస్పెక్టివ్లీ. అంటే వాటర్ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్లో చెప్పమని అన్నారు. నార్మల్ గా మనకి మెల్టింగ్ పాయింట్, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంతండి? డిగ్రీ సెల్సియస్ లో చూసినట్లయితే 0 degrees Celsius, అట్లాగే 100 degrees Celsius.
ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఫారెన్ హీట్ లో మార్చి చెప్పాలి. ఫారెన్ హీట్ కి డిగ్రీ సెల్సియస్ మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో. 32 degrees ఫారెన్ హీట్. అలాగే 212. సో కాబట్టి ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. 32 degrees ఫారెన్ హీట్, 212 degrees ఫారెన్ హీట్ అనేవి melting and boiling points of the water on the Fahrenheit scale. 7th one చూడండి. For the measurement of a very high temperature, say around 5000 degrees centigrade, అంటే స్టార్ లేదా సన్ తీసుకోండి. వన్ కెన్ యూజ్ అటువంటి హై టెంపరేచర్ ఉన్న వాటిని మనం మెజర్ చేయాలంటే ఏం వాడతాం? నంబర్ 1 గ్యాస్ థర్మోమీటర్, నంబర్ 2 ప్లాటినం రెసిస్టెన్స్ థర్మోమీటర్, నంబర్ 3 వేపర్ ప్రెషర్ థర్మోమీటర్, నంబర్ 4 పైరోమీటర్. పైరోమీటర్ వాడతామండి. రేడియేషన్ థర్మోమీటర్. పైరోమీటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రేడియేషన్ థర్మోమీటర్. కాబట్టి ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ గమనించండి. ఆప్షన్ 8 చూడండి. 8 రెడీ. సో 8th one ఒకసారి గమనించండి. ద మెర్క్యూరీ బాయిల్స్ ఎట్ 350 degrees centigrade. However, mercury thermometers are made such that they can measure temperatures up to 500 degrees centigrade. This is done by maintaining vacuum above the mercury column in the stem of the thermometer. Option 1 ఇది. Option 2 filling the nitrogen gas at a pressure above the mercury column. అలాగే ఆప్షన్ 3 filling the nitrogen gas at low pressure above the mercury column. Option 4 filling the oxygen gas at high pressure above the mercury column. సరే జాగ్రత్తగా గమనించండి. క్వశ్చన్ మరలా ఒకసారి చెప్తున్నాను. మెర్క్యూరీ బాయిల్స్ at 350 degrees centigrade. Mercury thermometers are made such that they can measure the temperatures up to 500 degrees centigrade. This is done by filling the nitrogen gas at column. So option 2 is the right answer అండి. ఆప్షన్ 2 అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ 2 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఆప్షన్ 2 is the right answer. Now జాగ్రత్తగా గమనించండి. 9th one జాగ్రత్తగా గమనించండి. రైట్. ఒకసారి చూడండి. ఒకసారి 9th one. ఎస్, మెర్క్యూరీ for measuring the temperature near the absolute zero, the thermometer used is అబ్సల్యూట్ జీరో దగ్గర ఉన్నదాన్ని టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడానికి ఏ థర్మోమీటర్ వాడతాము? నంబర్ 1 థర్మో ఎలక్ట్రిక్ థర్మోమీటర్, నంబర్ 2 రేడియేషన్ థర్మోమీటర్, నంబర్ 3 మ్యాగ్నెటిక్ థర్మోమీటర్, నంబర్ 4 రెసిస్టెన్స్ థర్మోమీటర్. సో మనం ఏం వాడతామండి? మ్యాగ్నెటిక్ థర్మోమీటర్ వాడతాం అబ్సల్యూట్ జీరో దగ్గర మెజర్ చేయడానికి. కాబట్టి ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 10th one గమనించండి. Which of the following scales of a temperature has only positive degrees of temperature? అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో దేంట్లో పాజిటివ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఉంది చూడండి ఒకసారి. సెంటిగ్రేడ్, ఫారెన్హీట్ స్కేలు, రీఅమర్ స్కేలు, కెల్విన్ స్కేలు. కెల్విన్ స్కేల్లో మైనస్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ సెంటిగ్రేడ్ లో కూడా మైనస్ ఉంటుంది. ఇట్లా మనం చూసుకుంటా వెళ్తే
ఎస్, కెల్విన్ స్కేల్ మాత్రమే ఫర్ పాజిటివ్ లో ఉంటుందండి, ఓన్లీ పాజిటివ్ డిగ్రీస్. సో రిమైనింగ్ అన్నిటిలోనూ నెగిటివ్ అనేది ఉంటుంది. రైట్, కాబట్టి ఎందుకని అబ్సల్యూట్ జీరో నుంచి మొదలు పెడుతున్నాం కదా, సో కాబట్టి కెల్విన్ స్కేల్ ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూడండి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్? 1 degree ఫారెన్హీట్, 1 degree రోమర్, 1 కెల్విన్, 1 degree సెల్సియస్. అన్నిటికంటే చిన్నది 1 degree ఫారెన్హీట్ అండి, కాబట్టి ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 12th వన్ చూసుకోండి ఒకసారి. ది టెంపరేచర్ at which the bodies appear equally hot or cold when touched by a person is. 12th వన్, ఒక పర్సన్ ఆ బాడీస్ ని టచ్ చేసినప్పుడు ఈక్వల్లీ హాట్ ఈక్వల్లీ కోల్డ్ ఉండే టెంపరేచర్ ఏంటి అంటే, మన యొక్క టెంపరేచర్ దానికి ఈక్వల్ అవ్వాలి, అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ ఈక్వల్ అవ్వాలి, అంటే ఆప్షన్ 2 37 degrees సెంటిగ్రేడ్ అయితే అయిపోతుంది, అప్పుడు సరిపోతుంది. కాబట్టి 12th వన్ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2 అండి. నెక్స్ట్ 13th వన్ గమనించండి ఒకసారి. 13th వన్, ఎస్, ద రేంజ్ ఆఫ్ క్లినికల్ థర్మోమీటర్ ఈజ్. క్లినికల్ థర్మోమీటర్ ఎంత రేంజ్ నుంచి ఉంటుంది? 95 degrees ఫారెన్హీట్, 110 degrees ఫారెన్హీట్, 90 degrees ఫారెన్హీట్, 112 degrees ఫారెన్హీట్. సో డిగ్రీ సెల్సియస్ అలాగా ఉండదు. క్లినికల్ థర్మోమీటర్ అంటే either 2 కానీ 3 కానీ ఉంటుందన్నమాట. సో జనరల్ గా మనకి 95 degrees సెల్సియస్ టు 110 degrees సెల్సియస్, అంటే ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ 14th వన్ గమనించండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్? 1 degree ఫారెన్హీటా, లేదా 1 degree రోమరా, 1 కెల్వినా, 1 degree సెల్సియస్? 1 degree రోమర్ కరెక్ట్, అంటే ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 15th వన్ గమనించండి. సాలిడ్స్ ఎక్స్పాండ్ ఆన్ హీటింగ్ బికాస్ అక్కడ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. Number 1, the kinetic energy of the atoms increases. Number 2, the potential energy of the atoms increases. Number 3, total energy of the atoms increases. Number 4, the kinetic energy of the atoms decreases. ఎక్స్పాండ్ ఎందువల్ల ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాయి? ఆటమ్స్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాయి. అంటే 15 ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. రైట్. నెక్స్ట్ 16th గమనించండి. ఎక్స్పాన్షన్ డ్యూరింగ్ హీటింగ్. హీట్ అవుతున్నప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఎందువల్ల ఉంటుంది? Because number 1, occurs only in solids. Number 2, decreases the density of material. Number 3, occurs at same rate of all liquids and gases. Number 4, increases the weight of the material. Option 2 is the right answer, and expansion during heating is decreases the density of the material. Density of the material తగ్గుతుంది కాబట్టి ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరుగుతుంది మనకి. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. 16th వన్. నెక్స్ట్ 17th వన్ గమనించండి. when a metal bar is cooled, then which one of these statements is correct? అంటే కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్? మెటల్ బార్ ని కూల్ చేస్తున్నప్పుడు కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏది కరెక్ట్? ఒకసారి గమనించండి. నెంబర్ 1, length, density and mass remain same. Number 2, length decreases, density increases, but mass remains same. Number 4, length and mass decreases, density remains same. Number 5, length and mass density remains same, but the mass decreases. So option 2 correct అండి. ఏంటది? లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అదేవిధంగా డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మాస్ అనేది సేమ్ గా ఉంటుంది. సో 17th వన్ ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు 18th వన్ అండి.
18th one ఒకసారి గమనించండి. ఏం చెప్పాం 18th one? When a metal, ఒకసారి చూడండి. Yes, when a metal bar is heated, heat చేసాం, the increase in length is greater if length ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది. Number 1, the bar has that large diameter. Number 2, the bar is long. Number 3, the temperature rise is small. Number 4, small in diameter. Option 2 కరెక్ట్ అండి. మెటల్ బార్ ని హీట్ చేసినప్పుడు లెంత్ ఎప్పుడు బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఎక్కువ లెంత్ ఉంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ద బార్ ఈజ్ లాంగ్ అయితే కనుక ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 19th వన్ చూడండి. ఏ రింగ్ షేప్డ్ పీస్ ఆఫ్ మెటల్, ఒక మెటల్ ని రింగ్, అంటే ఒక గోల్డ్ రింగ్ తీసుకోండి, మెటలే కదా. ఈజ్ హీటెడ్, దీన్ని హీట్ చేసాం, అప్పుడు ఏమైంది? ద మెటీరియల్ ఎక్స్పాండ్స్, ద హోల్ విల్ ఎందువల్ల ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది? నెంబర్ 1, కాంట్రాక్ట్. Number 2, expand. Number 3, remain same. Number 4, expand or contract depending on the width. So మనకు 19th one option 2 correct. 20th, a solid ball of metal has spherical cavity inside. బాల్ కి లోపల ఒక స్పెరికల్ క్యావిటీ ఉంటే విల్ బాల్ ని కూల్ చేస్తే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద క్యావిటీ అనేది ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్, ఇంక్రీజ్, రిమైన్ సేమ్, హ్యావ్ ఇట్ షేప్ అండ్ చేంజ్డ్. డిక్రీజ్ అవుతుందండి, కూల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. రైట్. సో ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ అండి 20వ దానికి. 21, ది సబ్స్టెన్స్ విచ్ హ్యాస్ నెగటివ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్. Number 1, lead. Number 2, aluminum. Number 3, iron. Number 4, invar steel. Negative coefficient of linear expansion alpha, lead కి నెగటివ్ వస్తుందండి. సో కాబట్టి ఆప్షన్ 1 is the right answer. నెక్స్ట్ 22 గమనించండి ఒకసారి. 2 spheres of same size are made of same material, but one is hollow and the other is solid. రెండు సేమ్ మెటీరియల్ తయారైనవి, ఒకటి హాలో ఇంకోటి సాలిడ్. దే ఆర్ హీటెడ్ టు సేమ్ టెంపరేచర్. రెండింటిని ఒకటే టెంపరేచర్ కి హీట్ చేసాం అన్నమాట. దెన్ అప్పుడు ఏమవుతున్నాయి ఒకసారి చూడండి. బోత్ ద స్పియర్స్ విల్ ఎక్స్పాండ్ ఈక్వల్లీ. హాలో స్పియర్ ఎక్స్పాండ్ మోర్ దాన్ ద సాలిడ్ వన్. Solid sphere expand more than the hollow one. Hollow sphere expand double that of the solid one. So ikkada both the spheres will expand equally andi. Kabatti ఏమవుతుంది మనకి? yes, option 1 is the right answer. నెక్స్ట్ 23ది ఒకసారి గమనించండి. If a temperature of a spheres of same size made of different materials changes by delta T, then different materials there temperature change అయింది, అప్పుడు ఏమవుతున్నాయి? both expands equally. Number 2, sphere with greater linear expansion coefficient expands or contracts more than the other. Number 3, sphere with greater alpha expands or contracts less than the other. Number 4, both contracts equally. 1 4 wrong andi. Sphere with greater alpha value expands or contracts more than the other. So 23 దానికి 2 correct. Option 2 is the right answer. 23. Next 24 సార్ జాగ్రత్తగా చూడండి. The linear expansion of solid depends on its original mass. ఎలా డిపెండ్ అవుతుంది చూడండి. లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ మాస్. ఏంటంటే నెంబర్ 1, ఇట్స్ ఒరిజినల్ మాస్, లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్.
Number 2, nature of the material and temperature difference. Number 3, nature of the material only. Number 4, pressure. So మనకి ఫార్ములా ఏంటి? ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు L2 మైనస్ L1 బై L1 ఇంటూ T2 మైనస్ T1. అంటే ఇక్కడ ఏ మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఒకటి నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ ఉంది, అలాగే reference అవుతుంది. So carbon is the right answer. 24 is also option. And 25, the coefficient of linear expansion, 1, unit of pressure. Number 2, the nature of the material only. Number 2, nature of the material only. Number 3, the nature of the material and temperature. Number 4, unit of mass. So 25ది నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఓన్లీ అంటే ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 26 ఒకసారి గమనించండి. ఇఫ్ ఆల్ఫా సఫిక్స్ సి అండ్ ఆల్ఫా సఫిక్స్ కే డినోట్ ద న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ద లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఏ సాలిడ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ and per degree Kelvin respectively, then number 1, alpha C is greater than alpha K. Number 2, alpha C is less than alpha K. Number 3, alpha C is equal to alpha K. Number 4, alpha C is double times the alpha K. Option 3 correct అండి. రెండు డినోట్ చేసినా సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఆల్ఫా సి ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా కే అంటే 26ది 3 కరెక్ట్. 27 ఒకసారి చూడండి. If alpha C and alpha F denote the numerical values of coefficient of linear expansion of a solid expressed per degree centigrade and per degree Kelvin respectively, then ఏమవుతుంది? Alpha C is greater than alpha F. Number 2, alpha F is greater than alpha C. Number 3, alpha F is equal to alpha C. Number 4, alpha F plus alpha C equal to 0. 27th one first is correct అండి. Alpha C is less than alpha F. Right. Next 28th one గమనించండి ఒకసారి. 28th right. జాగ్రత్తగా ఒకసారి సారీ. Yes, the coefficient of linear expansion of a metal rod is 12 into 10 power minus 6 per degree centigrade. Its value in per Fahrenheit 12 into 10 power minus 6 ఇచ్చారండి. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఆ ఫార్ములా ప్రకారం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చారు? 20/3 into 10 power minus 6 Fahrenheit, 15/4 into 10 power minus 6. సో ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ అండి. మనం చేసుకుంటూ వెళ్తే 20/3 into మనకి ఎందుకంటే 5/9 into వస్తుంది కదా ఫార్ములా. సో దాని ప్రకారం వేసాం అనుకోండి 1 degree centigrade equal to 5/9 into ఇది వేసాం అనుకోండి. ఇక్కడ Fahrenheit 5 వేస్తే 5/20 వస్తుంది. ఇక్కడ 9 అది మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోగా మనకి 20/3 into 10 power minus 6 మిగిలింది. నెక్స్ట్ 29th one ఒకసారి గమనించండి. ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ the coefficient of volume expansion is number 1 equal to coefficient of linear expansion. Number 2, twice the coefficient of linear expansion. Number 3, equal to the sum of the coefficients of linear and surface or aerial expansion. Number 4, twice the coefficient of aerial expansion. Coefficient equal to the sum of the coefficients of linear expansion and aerial expansions. So 29 right option is 3 and 29th one right option is 3. Next 30 చూడండి. 30th, always platinum is fused into glass because platinum ని గ్లాస్ లో ఫ్యూజ్ చేసి పెడతారు. ఎందువలన? Number 1, platinum is a good conductor of heat.
Number 2, melting point of platinum is very high. Number 3, they have equal specific heats. Number 4, their coefficients of linear expansions are equal. Number 4 is the right answer అండి. గ్లాస్ కును ప్లాటినం కి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి, అందువల్ల దాంట్లో పెడతారు. నెక్స్ట్ 31ది గమనించండి. సో 30 దానికి రైట్ ఆప్షన్ 4th వన్ అండి. 31 చూడండి ఒకసారి. 2 metal strips that constitutes a bimetallic strip must necessarily differ in their. 2 మెటాలిక్ స్ట్రిప్స్ కలిగి ఉన్నాయి, బైమెటాలిక్ స్ట్రిప్. అప్పుడు వాటిలో ఏది డిఫర్ అవుతుంది? నెంబర్ 1 లెంత్, నెంబర్ 2 మాస్, నెంబర్ 3 కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్, నెంబర్ 4 రెసిస్టివిటీ. సో నెంబర్ 3 కరెక్ట్ అండి. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది వేరీ అవుతుంది. అలాగే 32 చూడండి. థర్మోస్టాట్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ నెంబర్ 1 ఈక్వల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ 2 రాడ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ లెంత్. అలాగే నెంబర్ 2 డిఫరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ 2 రాడ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ లెంత్స్. నెంబర్ 3 డిఫరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ 2 రాడ్స్ ఆఫ్ సేమ్ లెంత్. సో ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. డిఫరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ 2 రాడ్స్ ఆఫ్ సేమ్ లెంత్. 32 దానికి ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 33 చూడండి. ఏ పెండులమ్ క్లాక్ exhibits or shows the correct time at 0 degrees centigrade at a higher temperature than the clock. At higher temperature, the clock, number 1, loses the time. Number 2, gains the time. Number 3, neither loses nor gains. Number 4, will not operate. Higher temperature ante it loses its time andi. ఇందువల్ల ఎక్కువ సారి ఎక్స్పాన్షన్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి టైం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 34 చూడండి. 34, టు కీప్ ద కరెక్ట్ టైం మోడర్న్ డేస్ వాచెస్ ఆర్ ఫిట్టెడ్ విత్ బ్యాలెన్స్ వీల్ మేడ్ ఆఫ్. కరెక్ట్ టైం రిప్రజెంట్ చేయడానికి వాచెస్ బ్యాలెన్స్ వీల్ తయారు చేస్తున్నారు. ఆ బ్యాలెన్స్ వీల్ దేంతో తయారవుతుంది? 34th వన్. ఓకేనండి. Number 1 స్టీలు, number 2 ప్లాటినం, number 3 ఇన్వార్, number 4 టంగ్స్టన్. 3 అండి. 34th దానికి 3 ఇన్వార్ స్టీల్ అంటాం కదా అది. 35 చూడండి. ఏ బ్రాస్ డిస్క్ ఫిట్స్ ఇంటూ ఏ హోల్ ఇన్ an iron plate. To remove the disc, number 1, the system must be cooled. Number 2, the system must be heated. Number 3, the plate may be heated or cooled. Number 4, the disc must be heated. 35 చూడండి. ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ అండి. ద సిస్టమ్ మస్ట్ బి కూల్డ్. బ్రాస్ డిస్క్ కనుక ఫిట్ అవ్వాలంటే అది కూల్ అవ్వాలి. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ 36 చూడండి. When hot water is poured on a glass plate, breaks because number 1 of glass or 2 equal. Next 37 చూడండి ఒకసారి. 37th one. When the temperature of a body increases, temperature of body increase అవుతుంది, then number 1, density and moment of inertia increase. Number 2, density and moment of inertia decrease. Number 3, density decreases and moment of inertia increases. Number 4, density increases and moment of inertia decreases. So కాబట్టి when the temperature of a body increases, density decrease అవుతుంది, moment of inertia increase అవుతుంది. సో కాబట్టి 37 దానికి ఆప్షన్ 3 is the right answer. నెక్స్ట్ 38 చూడండి ఒకసారి. జాగ్రత్తగా గమనించాలండి. 38, in balance wheel of a watch, the factors that make its oscillations uniform are. వాచ్ లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ వీల్ లో ఆసిలేషన్ యూనిఫామ్ గా ఉండాలంటే ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తాయి? నెంబర్ 1, టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్. నెంబర్ 2, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ వీల్. నెంబర్ 3, టెంపరేచర్. నెంబర్ 4, ప్రెషర్. సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ వీలే మెయిన్ ఆప్షన్ అండి. కాబట్టి ఆప్షన్
38వ దానికి ఆప్షన్ 3 is the right answer. నెక్స్ట్ చూడండి 39th one. When a metal ring is heated, metal ring heat చేసాం, then the inner radius decreases and outer radius increases. Number 2, the outer radius decreases and inner radius increases. Number 3, both the inner and outer radii increases. Number 4, both the inner and outer radii decreases. మనం హీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రెండు ఇంక్రీజ్ అవుతాయండి. 39వ దానికి 3 is the right answer. 40 చూడండి 40th one. A cube of ice is placed on a bimetallic strip. చూడండి ఇక్కడ bimetallic strip మనకి చూడండి. పైదేమో ఐరన్ తో తయారైంది, కింద కాపర్ తయారైంది, రెండు సేమ్ లెంత్ ఉన్నాయి. దీని మీద మనం ఒక ఐస్ క్యూబ్ పెట్టాం అప్పుడు at room temperature as shown in the diagram. Okay. What will happen if the upper strip of iron and the lower strip of copper? ఐస్ పెట్టడం వలన అప్పర్ స్ట్రిప్ కి ఏమవుతుంది, కాపర్, లోవర్ స్ట్రిప్ కాపర్ కి ఏమవుతుంది? బాగుంది కదండి క్వశ్చన్, జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఐస్ మూవ్స్ డౌన్వర్డ్. ఓకే, ఐస్ మూవ్స్ అప్వర్డ్, ఐస్ రిమైన్స్ అట్ రెస్ట్, నన్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. ఆబ్వియస్ గా ఐస్ మూవ్స్ డౌన్వర్డ్ కదా, కాబట్టి ఆప్షన్ 1 is the right answer. 40వ దానికి ఆప్షన్ 1 is the right answer. ఎస్. 41 చూడండి ఒకసారి. To withstand the shapes of a concave mirrors against the temperature variations used in high resolution telescope, they are made of, అంటే కాన్కేవ్ షేప్ లో ఉన్న మిర్రర్స్ లోన అవి విత్స్టాండ్ అవ్వాలంటే, టెంపరేచర్ వేరియేషన్స్ తట్టుకొని విత్స్టాండ్ అవ్వాలంటే హై రిజల్యూషన్ టెలిస్కోప్ లో అవి ఎలా తయారు చేస్తాం? క్వార్ట్జ్, ఫ్లింట్ గ్లాసా, క్రోన్ గ్లాసా, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫ్లింట్ అండ్ సిలికానా? నా తెలిసినంత వరకు 41 క్వార్ట్జ్ కరెక్ట్ అండి. అంటే క్వార్ట్జ్ అనేది టెంపరేచర్ విత్స్టాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి 41 ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 42 చూడండి ఒకసారి. ది హోల్స్ త్రూ విచ్ ద fish plates are fitted to join the rails are oval in shape because, అంటే రైల్ పట్టాల మధ్యలో ఉండే ఫిష్ షేప్ లో ఉండే ఓవల్ షేప్ లో ఉంటాయి. ఎందువలన? నంబర్ 1, bolts are in oval shape. Number 2, to allow the movement of rails in the direction of length due to change in temperature. Number 3, to make the fitting easy. Number 4, only. So option 2 is the right answer అండి. రైలు యొక్క మూమెంట్ ని, అందులో డైరెక్షన్, లెంత్ చేంజ్ ని, టెంపరేచర్ తో పాటు లెంత్ ఎక్స్పాన్షన్ కాంట్రాక్షన్ జరుగుద్ది కదా, వాటిని అలౌ చేయడానికి ఉంటుంది అనమాట ఓవల్ షేప్. 42వ దానికి 2 అండి ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 43ది ఒకసారి గమనించండి. 43, ఏ సెమీ సర్క్యులర్ మెటల్ రింగ్ subtends an angle of 180 degrees at the center of the circle. సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ దగ్గర ఒక సెమీ సర్క్యులర్ మెటల్ రింగ్ 180 degrees చేసిందంట. వెన్ ఇట్ ఈస్ హీటెడ్, దిస్ యాంగిల్, హీట్ చేసినప్పుడు యాంగిల్ ఏమవుతుంది? నంబర్ 1, రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. నంబర్ 2, ఇంక్రీజెస్ హైలీ. నంబర్ 3, increases slightly. Number 3, decreases slightly. Number 4, becomes 360. Remains constant and 43. 1 minute అండి.
రైట్ అండి, మరొకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చిన్న టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. రైట్, ఒక్క నిమిషం స్క్రీన్ షేరింగ్ అవుతుంది. సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్. ఎస్, ఇప్పుడు గమనించండి ఒకసారి. స్క్రీన్ షేరింగ్ కనిపిస్తుంది కదా? రైట్, మనం ఇప్పుడు 43 వరకు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. 44 చూడండి ఒకసారి. ది డయామీటర్ ఆఫ్ ద metal ring is capital D and the coefficient of linear expansion is alpha. If the temperature of the ring is increased by 1 degree centigrade, the circumference and the area of the ring will increase by option 1 pi d alpha, 2 pi d alpha, pi d square alpha, pi d alpha, pi d alpha, pi d alpha. ఇది circumference of the metal ring, pi d square alpha by 2 circumference of the linear expansion. So కాబట్టి option 4 is the right answer అండి. 44 దానికి option 4 correct. Next 45 చూడండి ఒకసారి. The moment of inertia of the uniform thin rod about its perpendicular bisector is I. If the temperature of the rod is increased by delta T, the moment of inertia about the perpendicular bisector increases by a linear, question పూర్తి చదువుదాం. Yes, increases by linear expansion of a material rod is alpha. Number 1, 0. Number 2, I is proportional to I into alpha delta T. Number 3, 2I into alpha delta T. Number 4, 3I into alpha delta T. 2I into alpha delta T అండి. సో కాబట్టి option 3 is the right answer. Next one, 46th one గమనించండి. Bimetal made of copper and iron strips welded together is straight at room temperature. It is held vertically so that the iron strip is towards the left hand and the copper strip is towards the right hand. Then bimetal is then heated. Iron strip left లోను copper strip right లో పెట్టారు. ఇప్పుడు ఆ bimetal ని హీట్ చేశారు. bimetal strip ని హీట్ చేశారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? remains straight, bend towards the right, bend towards the left, have no change. కాపర్ లెఫ్ట్ లో ఉంది కాబట్టి బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ దాని యొక్క ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ 47ది ఒకసారి గమనించండి. 47th one. If L suffix 1 and L suffix 2 are the lengths of the two rods of coefficient of linear expansion alpha 1 and alpha 2 respectively, the condition for the difference in the lengths to be constant at all temperatures is. అన్ని టెంపరేచర్స్ దగ్గర ఆ లెంత్స్ అనేవి కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలంటే ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి? L1 into alpha 1 is equal to L2 into alpha 2. L1 into alpha 2 తప్పు. L1 into, సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అండి. L1 into alpha 1 is equal to L2 into alpha 2. నెక్స్ట్ 48దో చూడండి. When a copper ball is cooled, the largest percentage increase will occur in its. ఎక్కడ అవుతుంది? Number 1 diameter, number 2 area, number 3 volume, number 4 density. కాపర్ బాల్ ని కూల్ చేసాము. లార్జెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ విల్ అక్కర్ ఇన్ ఇట్స్ డయామీటరా, ఏరియానా, వాల్యూమా, డెన్సిటీ కదండి కాపర్ బాల్ అంటే డెన్సిటీ. సో నంబర్ 4 డెన్సిటీ is the correct answer. Next 49th one గమనించండి. The coefficient of linear expansion of a P and Q are alpha 1 and alpha 2 respectively. If the coefficient of cubical expansion of Q is 3 times the coefficient of superficial expansion of P, then which of the following is true? Number 1, alpha 2 is equal to 2 times alpha 1. Number 2, alpha 1 is equal to 2 times alpha 2.
alpha 3 times. Number 1 correct and alpha 2 equal 2 times alpha 1. So first option is the right answer. Next, 50 చూడండి. The substance which contracts on heating is, heat చేసినప్పుడు కాంట్రాక్ట్ అయ్యేది ఏంటి? జనరల్ గా హీట్ చేస్తే అన్ని ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి, బట్ ఒకటి కాంట్రాక్ట్ అవుద్ది. ఏంటంటే సిలికా గ్లాస్. ఎగ్జాక్ట్లీ సిలికా గ్లాసే కాంట్రాక్ట్ అవుద్దండి. 51 చూడండి. PQR అనేది ఒకటి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ made of brass rod bent as shown in the diagram. If it is heated to a high temperature, the angle PQR, high temperature కి హీట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది? యాంగిల్ అనేది ఇంక్రీజెస్ డిక్రీజెస్ రిమైన్స్ సేమ్ బికమ్స్ 135. రిమైన్స్ సేమ్ అండి. నెక్స్ట్ 52 చూడండి. A brass scale gives correct length at 0 degrees. The temperature to be 25 degrees centigrade and the length read by the scale is 10 centimeter, then the actual length will be number 1 more than 10 centimeter, number 2 less than 10 centimeter, number 3 equal to 10 centimeter. So obviously more than 10 centimeter అండి. హీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏమవుతుంది? టెంపరేచర్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి మోర్ దాన్ 10 సెంటీమీటర్ అవుతుంది. 52 ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్. 53 ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ నెంబర్ 1 ట్వైస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్, నెంబర్ 2 ట్వైస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్, నెంబర్ 3 ట్రైస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్, నెంబర్ 4 ట్రైస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్. సో 53ది ఆప్షన్ 4 కరెక్ట్ అండి. థ్రైస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్, వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 times ఆల్ఫా, గామా ఈజ్ ఈక్వల్ 3 times ఆల్ఫా కాబట్టి ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 54 చూడండి ఒకసారి. వెన్ ఏ మెటల్ స్పియర్ ఈజ్ హీటెడ్, maximum percentage increase occurs in its density. Number 1 density, number 2 surface area, number 3 radius, number 4 volume. 4 వాల్యూమ్ కరెక్ట్ అండి. మెటల్ స్పియర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మాక్సిమం ఎక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 55 చూడండి ఒకసారి. ఏ సాలిడ్ హాలో స్పియర్ ఆఫ్ సేమ్ మెటీరియల్ have same mass when they are heated by 50 degrees centigrade. Increase in volume of a solid sphere is 5 cc coulomb centimeter cubic centimeter. The expansion of a hollow sphere is number 1 5 cc, number 2 more than 5 cc, number 3 less than 5 cc, number 4. So number 2 correct and more than 5 cc correct. Okay నండి, రైట్. ఈ రోజు మనం టోటల్ గా ఒక 55 బిట్స్ ఇవి ప్రీవియస్ యూనివర్సిటీస్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇచ్చినవి మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి చక్కగా వీటిని నోట్ చేసుకోండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, అవసరమైతే వీడియో పాస్ చేసి నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకొని చక్కగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఆల్ ద బెస్ట్. రేపటి నుంచి రోజుకు 2 వీడియోలు రిలీజ్ చేస్తానండి. థ్యాంక్ యూ. మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఎల్లి యోగా రీసెర్చ్ సెంటర్. యువర్స్ ఆర్వీఆర్ సార్. జై హింద్, జై భారత్, వందే మాతరం.